പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞാൻ മനോജ് പി സൈമൺ, പുൻകുന്നം ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെക്നീഷ്യൻ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചറുമാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം 15 വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ നിർമ്മാണം, പ്രവർത്തനം, വിവിധ തരം, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഡ്രം ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, സ്പ്ലൈസിംഗ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെക്നീഷ്യൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സെഷനിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 പുതിയ ടെക്നോളജി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലൈറ്റ് ഫിഡിലിറ്റി എന്ന ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയും ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന FSO ടെക്നോളജിയുമാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, വൈഫൈയുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയെ പറ്റിയും, ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും, ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നിവയെ പറ്റിയും കാണാൻ സാധിക്കും. വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയും വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയർലെസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി സെല്ലുലാർ ടെക്നോളജിയും, ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ബ്ലൂടൂത്ത്, വൈഫൈ, വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി, സിഗ്ബി തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടോകോൾസ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുൻപ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസും. ഇപ്പോൾ വി ആർ മെയിൻലി യൂസിങ് വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി ഓർ വൈഫൈ ടെക്നോളജി ടു ആക്സസ് internet. Wi-Fi has changed the way we access internet. By a single click, we can access any information globally in your laptop or smart. So Wi-Fi or wireless fidelity is a bidirectional wireless communication technology. There the data is transmitted using radio waves. എന്നാൽ Li-Fi or light fidelity is similar to Wi-Fi, but it is a light-based Wi-Fi technology. In Li-Fi, data is transmitting in the form of visible light using LED light source. അതായത് ലൈഫൈയിൽ we use the visible part of the light spectrum to send data instead of radio frequency. Professor Harald Haas from the University of Edinburgh in UK is widely recognized as the founder of Li-Fi technology. Li-Fi ടെക്നോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു LED ബൾബും ആ LED ബൾബ് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ടു ദിസ് LED ബൾബ്, ദിസ് ബൾബ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി LED ബൾബ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് വിൽ ആൾസോ ചേഞ്ച്. ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ വയർലെസ്ലി ഇൻ ലൈഫൈ ടെക്നോളജി. ഈ ഫിഗറിൽ LED ബൾബ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ റിസീവറായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ LED ബൾബ് ഓണും ഓഫും ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റിനെ ഈ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ റിസീവ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് if no current is or minimum amount of current is flowing through the LED bulb, the brightness of the LED will be minimum and this will treat as digital 0. Similarly, if maximum amount of current flowing through the LED bulb, the LED will glow or its brightness will be maximum and this will treat as digital 1. So by flickering the LED light very rapidly, we can transmit the data in the form of zeros and ones to the receiver side. And if this flickering is happening at 1,000,000 times per second, we cannot see this flickering by our naked eyes. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ LED ബൾബ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓണും ഓഫും ആകുമ്പോൾ LED ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് 1 ആൻഡ് LED ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് 0. ഈ LED ബൾബിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഡാറ്റ സീറോസും വൺസും ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിൽ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് ലൈഫൈ ഓർ ലൈറ്റ് ഫിഡിലിറ്റി ടെക്നോളജിയിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ ഡാറ്റ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി മെയിൻ സെർവർ ഓർ ഇൻ്റർനെറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി മോഡം, ഫ്രം ദി മോഡം ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി LED ഡ്രൈവർ, ദെൻ ദി LED ബൾബ്. റിസീവർ സൈഡിൽ വി ഹാവ് എ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ, then the signal goes to the signal conditioner and finally the signal goes to the laptop or any smart device. ഇവിടെ data coming from the main server or internet, first it will go to the modem which provide the necessary modulation to the incoming data stream. Then this modulated data is fed to the LED driver. This LED driver will change the driving current to the LED bulb according to the ഇൻകമിങ് സ്ട്രീമിംഗ് ഡാറ്റ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു LED ബൾബ്
ഈ വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് LED ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. റിസീവർ സൈഡിൽ ഈ LED ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ റിസീവർ സൈഡിലുള്ള ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദിസ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഒപ്റ്റിക്കലി റിസീവ്ഡ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഫെഡ് ടു ദി സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണർ. സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദി ഡാറ്റ ഈസ് ഫെഡ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ എനി സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ്. ഇതാണ് ഒരു ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. അടുത്തതായിട്ട് വൈഫൈയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. വൈഫൈ സ്പെക്ട്രം ഈസ് വെരി കൺജസ്റ്റഡ്. വൈഫൈ റിക്വയർസ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈസൻസസ്. വൈഫൈ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ്. Wi-Fi is less secure. In many scenarios, Wi-Fi is dysfunctional. ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. Right now, the speed which is provided by the Wi-Fi is sufficient for our day-to-day life. But as we are moving in the era of Internet of Things, where each device is able to communicate each other, soon you will find that the speed which is provided by the Wi-Fi is not sufficient. Every year, the number of wireless devices is exponentially increasing, and also world consumes wireless data around 60% more wireless data every year. So there is a chances of spectrum fed up or the spectrum oversaturated, and then we can call it as the spectrum crunch. So there is a chances of spectrum crunch. So this is one of the major problem associated with the Wi-Fi. That means Wi-Fi spectrum is congested. Next, Wi-Fi requires licenses and payments. So licensing a new spectrum is a huge task, a lot of security issues involved. So therefore, this is also a major problem associated with the Wi-Fi. Then next is regarding the Wi-Fi has a limited bandwidth. നിങ്ങൾക്കറിയാം, in the electromagnetic spectrum, the bandwidth of the radio is up to 300 gigahertz. At the same time, the bandwidth of the visible spectrum is around 300 terahertz. That is, the bandwidth of the visible spectrum is 1000 times more compared with the radio waves. So Wi-Fi has a very limited bandwidth. Then the other issue is regarding the Wi-Fi is very less secure. If you are sitting in a room and you are accessing internet through Wi-Fi, so the Wi-Fi the radio frequency signals cross the walls and reach the nearby rooms, and a person who is sitting nearby rooms can also access this data. That means they can hack your data. There is a chances for hack your data. So that is why the Wi-Fi is less secure. And in many scenarios, this Wi-Fi is dysfunctional, like aircraft, similarly in hospitals, and also certain industries where the Wi-Fi is prohibited. Also, there is another problem associated with the Wi-Fi is Wi-Fi cannot use for the underwater communication. So these all are the different problems associated with the Wi-Fi technology. അടുത്തതായി ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ലൈഫൈ ടെക്നോളജി ഹാസ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ്. ലൈഫൈ ടെക്നോളജി ഈസ് മോർ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ, ആൻഡ് ആൾസോ ലൈഫൈ സ്പെക്ട്രം ഈസ് കൺജസ്റ്റഡ് ഫ്രീ. ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മറ്റു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫൈ ടെക്നോളജിയുടെ സ്പീഡ് മറ്റ് വയർലെസ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്പീഡുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കാം. ഇൻ ലൈഫൈ, so far the researchers has achieved a maximum speed of 10 gigabits per second, and this speed can be extended up to 100 gigabits per second if you are using array of LEDs or multicolor LEDs. So when we compare the speed of Li-Fi with our other wireless technology like 4G LTE, where the maximum speed is 1 gigabits per second for stationary user and 100 megabits per second for the mobile user. So when we compare the speed of Li-Fi with our Wi-Fi technology, the IEEE standard of Wi-Fi, that is IEEE 802.11.AC standard, where the maximum speed is 1.3 gigabits per second at 5 gigahertz band. So from this, when we compare the Li-Fi technology with the Wi-Fi technology,
the speed of the Li-Fi technology is 10 times faster than the Wi-Fi technology. So definitely Li-Fi has higher speed compared to Wi-Fi. The Li-Fi spectrum is congested free. In Li-Fi we are using visible light, and in Wi-Fi we are using radio waves. So the bandwidth of the radio waves is up to 300 gigahertz only. At the same time, the bandwidth of the visible spectrum is 300 terahertz. That is, the bandwidth of the visible spectrum is 1000 times more than the bandwidth of the Wi-Fi technology. So definitely there is no congestion of the spectrum. Also, there is no chances of electromagnetic interference in the Li-Fi technology. The next advantages is Li-Fi technology is more safe and secure. In Li-Fi, we are using visible light, and this light cannot cross the walls. But in Wi-Fi, we are using the radio frequencies, and these radio waves will cross the walls. So if you are sitting in a room and you are accessing the internet through Wi-Fi, your data can hack a person who is sitting nearby rooms. But if you are accessing the data through Li-Fi technology, your data is more safe. So that is why Li-Fi technology is more safe and secure. So these are the various advantages of Li-Fi technology when we compare with the other wireless technologies. അടുത്തതായി Li-Fi ടെക്നോളജിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So Li-Fi technology is used in health sector, underwater communication, for the safety and management. Also Li-Fi technology is used to provide internet anywhere. Health sector, especially in hospitals, because of the high speed of the Li-Fi, the real-time patient monitoring is possible in hospitals. So this is one of the major application of the Li-Fi technology. Similarly, Li-Fi technology is used for the underwater communication, which is not possible with the wireless fidelity. Then safety and management. So if we provide this Li-Fi technology in vehicles, so vehicles can communicate each other with their front and rear lights. So they can exchange the control signals. Thereby we can avoid the accidents. Next is the Li-Fi technology will provide internet to everywhere. So Li-Fi technology will work where the Wi-Fi technology is prohibited. Especially in aircraft, we can provide internet facility to the passengers. So Li-Fi technology can provide internet access to the passengers in the aircrafts. So if we fit this technology in our street lights, then our street lights can provide high speed internet connectivity. So these are the various applications for the Li-Fi technology. Nowadays, if you go to a cafeteria, you can see that this is free Wi-Fi zone. But in the near future, you might see free Li-Fi zone. So നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കാം, ഈസ് Li-Fi ഈസ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ്? Then what about the already existing wireless technologies? The answer is that in future also all wireless technology will remain, and rather this Li-Fi technology will complement all the existing technologies, because Li-Fi is a short range communication technology based on the light. We cannot cover the entire area with the light. So in order to cover larger area, still we prefer Wi-Fi or other wireless technologies like 4G, LTE, etc. So this is all about Li-Fi, and in this figure you can see a Li-Fi dongle which has two parts, the transmitting part and also the receiving part. So with this I conclude the Li-Fi topic. അടുത്തതായി ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ്
FSO ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. Free space optics is an optical communication technology that uses light propagating in free space to transmit data between 2 points. അതായത് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. ഫ്രീ സ്പേസ് മീൻസ് എയർ, വാക്വം, atmosphere or outer space. This technology is useful where physical connections by means of optical fiber cable are impractical due to high cost or other factors. ഈ ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ടെക്നോളജി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്യൂ ടു ഹൈ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെക്നോളജി. ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഓർ സിംപ്ലി ഒപ്റ്റിക്കൽ വയർലെസ്, വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മോഡുലേറ്റഡ് വിസിബിൾ ഓർ ഇൻവിസിബിൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലേസർ ബീംസ് ത്രൂ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Free space optics uses lasers, eye-safe lasers we are using to transmit data, but instead of a glass fiber, here the light signal is transmitted through the air or free space. ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് FSO യൂണിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസീവർ വിത്ത് എ ലേസർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് എ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ receiver to provide full duplex bidirectional capability. അതായത് ബൈഡയറക്ഷണലായിട്ട് സിഗ്നൽ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ടു ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ടു ദിസ് സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈഡയറക്ഷണൽ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. FSO ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Free space optics is a line of sight technology which uses laser transmitter and photo detector to provide optical connections between 2 points. ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. അതായത് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജിയുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻവിസിബിൾ ഐ-സേഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ലേസർ ബീംസ് for transmitting the information from one point to another point. സാധാരണ 750 നാനോമീറ്റർ ടു 1550 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഇൻവിസിബിളായിട്ടുള്ള ഐ-സേഫായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ലേസർ ബീംസ് ആണ് FSO ടെക്നോളജിയിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ട്രാൻസീവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് invisible eye-safe laser beams, very narrow beams, which is received by the photo detector at the receiving end. So this is the way the FSO technology works. This technology can transmit data, voice or video at a speed of around 2.5 gigabits per second, and we can extend up to 10 gigabits per second by using wavelength division multiplexing FSO technology. ഈ FSO ടെക്നോളജിയുടെ മറ്റൊരു ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസീവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് FSO ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഹാസ് അൺലിമിറ്റഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, ലോ കോസ്റ്റ്, ഈസി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നാം നേരത്തെ പഠിച്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈ കോസ്റ്റ്, റിക്വയേഴ്സ് പെർമിറ്റ്സ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ആൻഡ് ട്രെഞ്ചിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊബിലിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഇതൊരു ലോ കോസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. വളരെ സ്പീഡിൽ
ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സാധ്യമാകും. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈസ് freedom from licensing and regulations. So in FSO, there is no permits is required, there is no digging, no fees is involved, therefore it is very faster. Then coming to the next advantage is the easily upgraded. If you use the wavelength division multiplexing technology, we can increase the speed up to 10 gigabits per second. Similarly, FSO ടെക്നോളജിയുടെ ട്രാൻസീവർ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻസ്റ്റാൾ റൂഫ് ടോപ്പ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് FSO technology. Similarly, in this communication there is no latency, that means there is no delay for the transmission. One of the greatest advantage of the FSO technology is it is highly secure. Therefore, we can use for military applications. ഇത് ലേസർ ബീംസ് ആണ് നമ്മൾ FSO ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് this beam cannot be detected with the spectrum analyzer or RF meter. Here, we are using narrow and invisible laser beam, which makes harder to find and harder to intercept and crack. അതോടൊപ്പം തന്നെ data we are using encrypted format. So therefore, degree of security is increasing in this FSO technology. Similarly, the power consumption is very low because we are not using huge power consume ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. So therefore, power consumption is very low. Here we are not using radio frequency signals. So therefore, there is no electromagnetic interference. That means immunity from interference. ഇതെല്ലാം തന്നെ FSO ടെക്നോളജിയുടെ വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അടുത്തതായി FSO ടെക്നോളജിയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ബീം ഡിസ്പെർഷൻ, ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അബ്സോർഷൻ, ഫോഗ്, സ്കിൻഡിലേഷൻ, സൺ അറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റിസീവർ, then shadowing. So FSO technology requires clear and non-turbulent atmospheric conditions for efficient transmission. ഇപ്പോൾ FSO ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ we require clear and non-turbulent atmospheric conditions. So one of the disadvantages of free space optics is the beam dispersion. That is a movement of building where the FSO transceiver is fitted. Due to the building movement, alignment between the transmitter and receiver will change. So there is a chances of beam dispersion. Similarly, physical obstructions like flying birds, that will also block the beam. The another disadvantages of free space optics is the atmospheric absorption. So absorption, also scattering will reduce the intensity of the transmitted laser beam. So that is also another disadvantage. Then fog is also one of the disadvantage of free space optics. Then scintillation. Scintillation plays a major role of deteriorating the signal. So the heated air from the earth or from another man-made devices, that changes the temperature at different air pockets. Due to the temperature variations of these air pockets, the refractive index of the air also fluctuates. The fluctuation of the refractive index of the air deforms the laser beam, causing a phenomena called beam dancing. So scintillation is also a major disadvantage of free space optics. Then definitely when sun comes at the opposite side of the receiver, the light from the sun is also received by the receiver. Then shadowing, when trees or big buildings, its shadow will also comes in between the transmitter and the receiver. So all these are the disadvantages of the free space optic technology. So then എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഫോഗ്, സ്നോയ്, റെയിന്, സ്മോഗ്, sandstorms, scintillation, all causes attenuation of the infrared signal
as it passes through the atmosphere. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. All these atmospheric effects will reduce the intensity of the transmitted laser beam. ഒരു ലിങ്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോളം ഈസ് വെതർ, സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ലോസ് ലിങ്ക്, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച്. സോ ഇഫ് ദി വെതർ ഈസ് ക്ലിയർ, ദെൻ ദി ലോസ് ലിങ്ക് ഈസ് 1 dB per kilometer. Therefore the range in FSO is up to 50 kilometer. But the weather condition is fog. So the loss link, that is the attenuation is more, that means 50 dB per kilometer. Then the range, FSO range becomes reduced, that is up to 1 kilometer. So if the weather condition is heavy fog, so again the attenuation will be more, so that means 350 dB per kilometer. So now the range becomes again smaller and smaller, becomes around 143 meters only. So this is a small link budget example in the FSO technology. With this I conclude both the topics, Li-Fi technology and free space optics. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.